good or bad, past or present, they all made you the person that you are today. Good morning. Así es. Gracias, Señor, por la bendición de poder disfrutar de un nuevo día. Ayúdanos a confiar en que tú vas a cuidar y bendecir todos los detalles de nuestras vidas y la de nuestra familia. Nuestro socorro viene de ti, quien guarda nuestra salida y entrada cada día de nuestras vidas. Gracias, porque estamos seguros en tu poderosa mano y nunca nos dejará caer. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. What a beautiful, beautiful prayer. Ladies and gentlemen, it is today, November the 17th. How much days before Christmas? We're not going to talk about Christmas, but we are on a Wednesday morning flex. And we're asking for all of you who just tuned in to please love, like, share our program, tag a friend. This is where it's at, where you get the morning news, updates, and really much more. My name is Herbert Martina. Stay tuned for great things. Así es, señores, bienvenido una vez más a su programa matutino El Mundo a las 7. Gracias por estar en sintonía con nosotros, todo el que está a través de WTN, TV Plus y MSR en la isla de San Martín. De igual manera, todo el que está en Curazao, Aruba y Belice a través de TVCARIB. Y todo el que está en la isla de Bonaire a través de TVCARIB TV, muy buenos días. Bienvenido a su programa matutino. A todas las personas que están en las redes sociales, tanto en San Martín, en Ceiba, Estesia, Sembat, Anguila, San Croix, San Tomás, San Vincent, San Kitts, Dominica. También los que están en Guyana, muy buenos días, República Dominicana, Puerto Rico, todo el que esté en España, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en Holanda, muy buenos días. Recordándoles que deben darle like, compartir y etiquetar y postear sus banderitas de donde es su nacionalidad y donde usted está residiendo. All right, ladies and gentlemen, Brenda just did a tour around the world and singling out Colombia. I don't know why, but hey, again, we want to wish each and I don't know. You sure? I am so sure. I don't know. Sinceridad. Well, bring them up. Conteste. We like the fact that some of our viewers already know the custom, and what they're doing is putting the flag of where they were born or where you're from. And basically where you're watching this. Some do it the other way around, like Esther Duran Casimir. She is putting where she is residing right now, when she's watching this program, and where she's from. Either way, we will decipher whether where you're from, and it's all good. So we're just encouraging all our viewing audience to do the same. And if you want to hit a little shout out or send a message, you can do so. We have a phone number in the studio, and just now we'll put it up. But we just encourage you to just, stick with us. Así es, mira, Isterida Harchan puso sus banderas, dio los buenos días y puso que está desde Belvedere en sintonía con nosotros. María Crispín puso sus banderas y está desde Dodge Quata en sintonía con el mundo. Nice. Ya contestó Isterida. Well, you put her in the midst, and Isterida is saying, you know better, Prince Herbert Martina. Well, I don't. Seriously talking, okay? No vamos a entrar en detalles Exactly. I say Martin Anunnaki is saying China yesterday has reached an economy of 200 trillion US. Be aware. This was quite some time that the USA should be aware how China is moving economically and putting their stamp on the global stage. So this has been there quite some time. So USA, look and be aware. We have Jonathan Raymond saying, good morning to you, Prince Herbert Martina. Thank you for putting my name first. And Brenda Rodriguez de Allen, St. Martin, buen día. Love you. All right? So thank you so much. Porque hay una variante. El nombre primero que pongan. I don't know. And Carol McKay is saying, I am watching from Defiance. Carol McKay, thank you so much for being here with us. And we love
when you're tuned in. Así es, Maguali Parras también. Hola, buen día, muchas bendiciones. Ahí postea sus banderas de Francia, ¿verdad? Yes. Claro, es la bandera de Francia y la dominicana. All right. We should read the headlines for this morning's news, but we have some hot topics in which, of course, we will be reading for you. We're just getting news in, all right? So we start with 4 confirmed COVID-19 cases today, and St. Martin Island Times gives us this report. Así es, iniciamos con los titulares de las informaciones que le tenemos en la mañana de hoy. Y tenemos 4 casos confirmados de COVID-19. Esto es fuente de St. Martin Island Times. Minister Utley activates the scholarship desalination resource development program, DRDP. And this story is also taken from the St. Martin Island Times. Así es, el ministro Utley activa la beca Programa de Desarrollo de Recursos de Desalinización con las siglas DRDP. Esto es fuente de St. Martin Island Times. Now this is where we come. 3-year sentence and ban from being civil servant requested for main suspect in Ruby case. Esto es una información muy importante. Ahora están en el tope, que es la condena de 3 años y prohibición al ser funcionario, que es solicitada para el principal sospechoso en el caso Rubí. Esto es fuente de St. Martin Island Times. Let me just say this, that this can determine a lot for next election to come. This have a lot of consequences on the USP party. Yep. So we're going to see how this plays out. Only God knows. Brenda, let me tell you, people can speculate from here to there, but it's only God knows. Así es. No importa lo que se diga, no importa lo que la gente hable, Dios tiene la última palabra. And let me just let you know, before we go and condemning anyone, this is what the prosecutor is asking. So no one is guilty as yet, and in the court of law and in the judicial system is still guilty until proven. Innocent until proven guilty. All right. So you're innocent right now until proven otherwise. So we just wanted to bear that in mind. Claro, todos somos inocentes hasta que ya se demuestre lo contrario. Nice. Bueno, seguimos con las informaciones y tenemos que los líderes del turismo, el ministro Lauren y la vicepresidenta Damaso, trabajan juntos para mantener la excelencia en la calidad del turismo. Esto es fuente de St. Martin Island Times. Tourism leaders, Minister Lawrence and Vice President Damaso work together to maintain excellence in tourism quality. This story is taken from the St. Martin Island Times. También tenemos un hombre condenado a 15 años por homicidio involuntario. Esto es fuente de St. Martin Island Times. The Court of Appeal has sentenced a man to 15 years for manslaughter. So man gets 15 years for manslaughter. This is according to the St. Martin Island Times. Y continuamos con informaciones de ese mismo nivel y tenemos que el Tribunal de Apelación condena a un hombre por asesinato. Esto es fuente de St. Martin Island Times. Wow, what is going on here? Court of Appeals sentences man for murder. And this story is taken from the St. Martin Island Times. Brenda, this is the news that we have for this morning. We just want to say to the family and friends of the young lady in Marigot, I think she was from Haitian descendant, who died yesterday. It was a shock going through Facebook and learning of this sudden death. So we just want to say to Boss Lady, I think that's her name on Facebook, to the family and friends, condolences on behalf of the World at 7. I didn't know her, but apparently she's well connected, and it's just a pity. Condolences. Así es lamentable el caso de ayer. Hubieron 2 personas de la isla que fallecieron, una persona en la parte francés de la comunidad haitiana. Damos nuestras condolencias a los familiares y amistades. Creo que fue un ataque,
un paro cardíaco, según tengo entendido. Y otra de las personas que murió también fue trabajaba en Decker Black, algo así. Esa ya murió de cáncer, según tengo también esa información, no sé si será la verídica, pero nos condolemos con los familiares y las amistades de estas personas que fallecieron en el día de ayer. Yes, I just wanted to pull it up so that the viewing audience can at least see what is going on. We'll probably bring it up later on, okay? But it was a very, very tragic occurrence, all right? Brenda, should we go on with the news for this morning? And we start with our COVID numbers. Así es, entramos allá a lo que es el desarrollo de las informaciones que tenemos en la mañana de hoy. Iniciamos con 4 casos confirmados de COVID-19. Esto es fuente de San Martin Island Times. Al 16 de noviembre, 4 personas dieron positivo por COVID-19. Sin embargo, una persona se ha recuperado, elevando el total de casos activos a 36. El número total de casos confirmados es ahora de 4.546. Los servicios de prevención colectivas, con sus siglas CPS, están monitoreando a 35 personas en aislamiento domiciliario. Un paciente permanece hospitalizado en San Martin Medical Center. El número total de muertes por COVID-19 permanece en 75. El número de personas recuperadas desde que surgió el primer caso en San Martin ha aumentado a 4.435. 25 personas están en cuarentena según las investigaciones de rastreos de contactos realizadas por el CPS. El número total de personas examinadas es de 66.320. A medida que los números continúen fluctuando, el CPS continuará ejecutando activamente sus medidas de rastreos de contactos. El ministro Otley alienta al público a permanecer alerta y seguir observando las pautas de COVID-19 para su seguridad. All right. Let me just bring up this news as well. We have 4 confirmed COVID-19 cases today. As of November 16, there were 4 persons who tested positive for COVID-19. However, 1 person has recovered, bringing the total active cases to 36. Minister Utley encourages the public to remain vigilant and continue to observe the COVID-19 guidelines for your safety. Ladies and gentlemen, just stay safe. So those are the COVID numbers that we have for this morning. Our next piece of news is Minister Utley activates the Scholarship Desalination Resource Development Program. And this comes from the St. Martin Island Times. Así es. Tenemos que el ministro Otley activa la beca Programa de Desarrollo de Recursos de Desalinización, con sus siglas DRDP. Esto es fuente de San Martin Island Times. On Monday, November 15, the Minister of Public Health, Social Development and Labor, Omar Utley, and the Director of 7Cs, Mr. Franklin Richards, signed the agreement for the Desalination Resource Development Program to officially launch a fund to provide scholarships and internships for St. Martiners. This program was created for persons who demonstrate the knowledge and traits in the field of water production, distribution, and other relevant technical fields, which is an added value for the continuity of energy and water production. This program will allow St. Martin to strengthen its local resources in order to one day own and operate its own water production facility. The fund will mainly be used for scholarships, but can also be used for internship at the 7Cs water production companies or at GEBE. The fund will also be for donations to secondary and tertiary education facilities to improve, modernize, enhance, or implement programs, curriculums within the field of mechanical and electrical engineering to assist students as they pursue their education within the given field. One of my main goals as minister is to strengthen our local capacity. It is the best investment we can make. We cannot continue to build our country if we do not build our people. I would like to thank 7Cs for their support in launching this fund.
Within the next 120 days, we will have an operation plan detailing how the fund will be executed, and registration from interested persons will go live. Así es, tenemos que el lunes 15 de noviembre el ministro de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo, Omar Otley, y el director de Seven Seeds, señor Franklin Richards, firmaron el acuerdo para el programa de desarrollo de recursos de desalinización, con sus siglas DRDP, para lanzar oficialmente un fondo para otorgar becas y pasantías para San Martín. Este programa fue creado para personas que demuestren conocimientos y habilidades en el campo de la producción, distribución de agua y otros campos técnicos relevantes, lo que constituye un valor agregado para la continuidad de la producción de energía y agua. Este programa permitirá a San Martín fortalecer sus recursos locales para poseer y operar algún día su propia planta de producción de agua. El fondo se utilizará principalmente para becas, pero también se puede utilizar para pasantías en las empresas Seven Seas Water Production o en GVE. El fondo también será para donaciones o instalaciones educativas secundarias y terciarias para mejorar, modernizar, mejorar o implementar programas o planes de estudios dentro del campo de la ingeniería mecánica y eléctrica para ayudar a los estudiantes mientras prosiguen su educación dentro del campo dado. Uno de mis principales objetivos como ministro es fortalecer nuestra capacidad local. Es la mejor inversión que podemos hacer. No podemos seguir construyendo nuestro país si no construimos a nuestra gente. Me gustaría agradecer a Seven Seeds por su apoyo en el lanzamiento de este fondo. Dentro de los próximos 120 días tendremos un plan de operaciones que detalla cómo se ejecutará el fondo y se pondrá en marcha el registro de las personas interesadas. All right. By saying 120 days, it seems, so short term. But when you say and you break it down through a course of 4 months, it is, or even how much months? 3 meses. 4. Casi 4, sí. Yeah. Sí, casi 4 4 meses. months. Más o menos para cuándo, para a finales de febrero. Yes, it gives a better perspective. So I could see why they would do a preliminary, press release, and then in 4 months, then they can give a total breakdown of how these funds are going to be executed. We want to thank the minister and Seven Seas for a great initiative, and we look forward for more initiatives like this to empower the St. Martin. And I like what they talk about, building a nation. Okay, we cannot continue to build our country if we don't build our people. Es una realidad. Exactly. Eso es una realidad, porque si no construimos, si no le damos educación a nuestra gente, ¿cuál procedimiento podemos seguir con el país? Yeah. Estoy dándole oportunidades a todos estos estudiantes que están también saliendo, toda la juventud de ahora, que están iniciando, terminando sus estudios, para poder tener un paso adelante. We thank them for this report and look forward, as I said, for more of this. 3-year sentence and ban from being civil servant requested for main suspect in the Ruby case. This is taken from the St. Martin Times. Before you read this, Brenda, we have St. Martin Anunnaki who is saying, okay, Prince Herbert, I know you coming for me with the Ruby case, but let the law take its course. Nothing is done yet. No verdict is reached. As I've mentioned, we are innocent till proven guilty. St. Martin Anunnaki, this report doesn't say anything that we didn't know before, that this came. I mean, it's just a reminder that now the sentence is going to be given, very soon. When I say very soon, latest, I think we're going to read when is the latest. But we've always given the benefit of the doubt. We've always given the law the chance to take its course. And I must say, no one is gloating about this. Okay? This is not a happy day for St. Martin. This is not a happy day for anybody or even the opposition, because today is MP, the Honorable Claudius Boncamper. Tomorrow
it can be Así es. anybody, you know, or it could be Brenda Rodriguez de Allen. So Sí. I'm just saying that today for him, tomorrow could be for you. So no one is gloating about this. Así es. Bueno, tenemos que la condena de 3 años y prohibición de ser funcionario solicitada para el principal sospechoso en el caso Rubí. Esto es fuente de San Martin Island Times. La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de 3 años y una prohibición de 5 años para trabajar como funcionario público contra el miembro del Parlamento y ex funcionario de alto rango Civi en la investigación Rubí. El caso continúa hoy martes. Otros sospechosos en el caso también se enfrentan a posibles sanciones, como son MVP, enfrenta 12 meses de prisión, y LALP y RBF contemplan 1 año de suspensión, 2 años de libertad condicional y 240 horas de servicios comunitarios, una multa condicional que se solicitó de 100,000 florines a su empresa. Si es posible, el tribunal dictaminará en este caso para el 23 de diciembre, pero en cualquier caso a más tardar el 13 de enero del 2022. El caso Rubí, ahora ante el tribunal de primera instancia, sigue a una extensa investigación sobre actos delictivos relacionados, entre otros cargos, con la licitación de contratos de gestión del vertedero de San Martín. En particular, es sospechoso de aceptar sobornos, abuso de posición, falsificación y malversación de fondos gubernamentales para fines personales. El co-sospechoso con la inicial MBM de aceptar sobornos. Los sospechosos con las iniciales RF y LL son sospechosos de pagar los sobornos. El sospechoso, el acusado con iniciales CB, es sospechoso de aceptar sobornos de P y de F y su empresa en su capacidad de jefe del Departamento de Gestión de Infraestructura del Ministerio de Vivienda Pública, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente e Infraestructura BROMI entre el 1 de mayo del 2015 y el 30 de agosto del 2015 hasta el 2018. Supuestamente recibió en ese periodo más de 600,000 florines para él, su esposa, su hija e hijo. Los fondos no eran solo pagos en efectivo, sino también en otras formas, como un contrato de servicios con las empresas de su esposa y un contrato laboral con su hijo. La investigación de Rubí fue iniciada en julio del 2018 con el equipo de cooperación del Reino, con sus siglas RST, bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo Anticorrupción, con las siglas TVO, de la Fiscalía General de Curazao, San Martín, Bonaire, Estesia y Saba. El 12 de febrero del 2021, la Corte Conjunta de Justicia de Aruba, Curazao y San Martín y las Islas Bes permitió el enjuiciamiento de CB. All right, the prosecutor's office has requested a prison sentence of 3 years and 5-year ban on working as a civil servant against Member of Parliament and former high-ranking civil servant, and they put CB, which is Claudius Boncamper, in the Ruby investigation. The case continued today. Other suspects in the case are also facing possible penalties. MBM is facing 12 months imprisonment, and LALP and RBF are looking at 1 year suspended on 2 years probation and 240 hours of community service. A conditional fine of $100,000 is requested from their company. Wow. If possible, the court will rule in the case on December 23rd, but in any event, no later than January 13, 2022. The Ruby case, now before the court of first instance, follows an extensive investigation into criminal acts concerning, among other charges, the tendering for management contracts of the landfill on St. Martin. In particular, he is suspected of the taking of bribes, abuse of position, forgery, and misuse of government funds for personal purposes. MBM is a co-suspect in accepting bribes. RF and LL are suspected of paying the bribes. CB is charged with taking bribes from PF and their company in his capacity of head
of the Infrastructure Management Department of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure VROMI between May 1st, 2015 and August 30th, 2018. He allegedly received in that period more than 600,000 guilders for himself, his wife, and his daughter and son. The funds were not only payment in cash, but also in other forms, such as service agreements with his wife's company and a labor agreement with his son. The Ruby investigation was started in July 2018 by the Kingdom Cooperation Team at a state under the leadership by the Anti-Corruption Task Force TVO of the Attorney General's Office of Curaçao, St. Martin, Bonaire, St. Eustatius, and Saba. On February 12, 2021, the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, St. Martin, and the Best Islands allow the prosecution of CB. All right, that's of earlier this year. Okay, when sentencing will be take place, I urge you to not only read this, but the extensive report, and nothing against the St. Martin Island Times, but the extensive report is in the Daily Herald. Yep. So you can also check to see what basically is broken down. It also says that he, is accused for endangering the health of the St. Martin people because of taking bribes. The company could not function to its optimum, and thus the fires on the dump could not be suppressed properly, and it took away, and I'm seeing here 600,000 guilders for himself, and that's outside of the contracts for his wife and the son. My thing is, if you're getting 600,000 overall on this project, right, what is left for the garbage management or the dump managing? Okay, then I can understand why, and if he's proven guilty, I can understand why this court is taken to, or this case is taken to court. Now, mind you, again, everyone is innocent until proven guilty. Okay, these are the things that we're hearing. We're seeing different reports coming out. However, the good MP remains steadfast in his deliberation to the St. Martin community, in his approach, and in his stance against the Dutch, saying that some of the things that they're doing is downright wrong. So yeah, we're going to see how this plays out. This is a big case, and this might set a precedent. Así es, como dijo mi compañero Prin, hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Pero en este caso, reenviaron para el 23 de diciembre, sino para enero. Bueno, vamos a esperar los resultados definitivamente. Vamos ahora a una pausa comercial. En unos raticos estaremos de vuelta con ustedes. Recuerden darle like, compartir y etiquetar sus banderas de donde es su nacionalidad y donde está residiendo actualmente. All right, we will come back and then we'll read some of these messages that we are getting here on the live Facebook feed. My name is Herbert Martina. Please return with us. The World at 7. When you're in St. Martin, visit the Boardwalk, where you will find the Shell. With its beautiful terrace overlooking the ocean, their vegan specials, delicious mahi-mahi filet with rum glazed shrimps just for you. Tasty. You can also visit Dirty Sanchez and order a cocktail from their cocktail menu, like the famous mojito made with love. Delicious. And if you're wearing a bikini, you can also get a second mojito for free. Beach chairs are also available. You'll find it all at the Boardwalk.
Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. We are elated that you're here with us. For those of you who are just tuning in to TV Carib, the world at 7, we ask you to don't forget to tag a friend, love, like, and share. That's how we do it right here on the world at 7. El mundo A las 7. andando. Señores, estamos de vuelta con ustedes para continuar con las informaciones, pero tenemos un momentico donde nosotros saludamos a las personas que están en sintonía con nosotros, tanto a los que están en casita a través de WTN, TV Plus, MSR, TV Carib y Dosh Caribbean TV. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por mantener su sintonía con nosotros. A las personas que están en las redes sociales, Prima, ¿a quién tenemos? We have Sunshine Prisca. How you doing, Prisca? Everything tenía good? mucho que no yeah, se yeah, that's what I'm actualizaba. saying. Ana Jorge Hernández. ¿Cómo está, Ana? ¿Todo bien? Great. Brian Baker. How you doing, man? Esther Durag Casimir, who we greeted before. Minerva Maduro with some strong words. Congratulations once again, Minerva Maduro, for 15 years working at Koiman. All right? Great picture in the papers. Adelisa Simon. Yes. Jonathan Raymond, who greeted me first, and then Brenda. Karen Richardson. How you doing? St. Martin Anunnaki, who's loving this program. Yo-Yo. How you doing, Yo-Yo? Antonio Mendez. Adelina Richardson. David Beltré. Michael Artson. Carol McKay. Germania Rondon. Junior Rondon. Hey, is there any relations? Elsa Cortorreal. Melania Lawrence. Melania, muchos besos para usted. Uy. And María Crespin. All right. También tenemos a Berky Luga, que se está actualizando con nosotros en las redes sociales. Karen Jones también está en sintonía con nosotros. También Sunny Love, también Florisca La Rock, está en sintonía. Desmond Clovelly están en sintonía con lo que es el mundo a las 7 a través de las redes sociales. María Crispín, buenos días también. Y también estuvo Lorenzo Ruiz desde Union Farm en Dos Cuatro en sintonía con nosotros. Mi hermano del alma, Eli Mateo. Cuchi, mi respeto para ti, un beso fuerte para ti, también un abrazo fuerte, un beso. Janeta Richardson desde Holanda también, Alma Charle, que también está en sintonía con nosotros, así que le agradecemos su sintonía. Melika Booth también, que está en sintonía con El Mundo a las 7. Nuestro querido hermano Cedrito Ortega, San Martín Anunnaki. Please don't forget Desmond Clovey, who is watching from Grenada, Granada. Dele like, comparta y etiquete. Exactly, that's what we do. Thank you for watching, and again, don't forget to share. Melika Booth, good morning. I saw Melika yesterday, and she hasn't moved back to Jamaica yet. All right. Así es, también está en sintonía María Ruiz y María la Emperadora. Gracias por mantener su sintonía. Ahí están devolviéndote tus besos, Frin, con 4 besos entonces. 4. Sí, 4 besos te devolvió Melania. Ay. Melania tiene 2 labios solo. It's 2 lips I have. Hello. All right. Minerva Maduro is giving some strong and adamant comments and say, Prince, you honestly feel we should care for them and their dealings? I'm not feeling for them. You and I, they would have thrown the keys away. We can come back on that, all right? But Minerva, what about being innocent until proven guilty? The guy is not guilty as yet. So let's just check that out in perspective. Ellie Matthew, who's making birthday in 3 days from now, he's saying, good morning, Prince and Brenda. Blessed day. Again, calling Prince first. All right, so thank you so much. We have Sunni Law, who's saying rooting up and out corruption, possibly. Florisca La Roque. I love that name. Morning, people. Thank God for life. Oh, we certainly do. And Desmond Clovey said he used to live in St. Martin, a beautiful country, and now he's back in Grenada. Okay, so yeah, maybe you should send us some pictures and show us how
Grenada is. Belky Lucas is saying good morning, bless you all, and blessings to you as well, Belky's. Brenda, we want to continue with the morning news. We have a lot to read about. That was some heavy news before the break, something to digest. But now we have the two sides coming together, the tourism leaders, Minister Lawrence and Vice President Damaso, work together to maintain excellence in tourism quality. Así es, tenemos que los líderes del turismo, el ministro Lawrence y la vicepresidenta Damaso, trabajan juntos para mantener la excelencia en la calidad del turismo. Esto es fuente de San Martin Island Times. El ministro de Turismo, Asuntos Económicos, Transportes y Telecomunicaciones, ministro TAT, el excelentísimo Roger Lawrence, se reunió con la vicepresidenta de Turismo de San Martín, la honorable Valerie Damasot, para discutir los eventos aislados en el lado norte. Las dos partes están muy complacidas de que se haya avanzado en el lado norte de la isla con respecto a asegurar una oferta de productos estables y alcanzar un nivel de normalidad en lo que respecta a los negocios, especialmente dentro del sector turístico. La comunicación es esencial cuando hay inquietudes que deben resolverse. Estamos felices de que el diálogo continúe en diferentes niveles y estas discusiones finalmente impulsarán el cambio y darán como resultado resoluciones para los diversos desafíos que se enfrentan. Las proyecciones para esta temporada turística son altas, lo que es extremadamente positivo para ambos lados de la isla. La singularidad de cada lado agrega más a la experiencia general del destino y los visitantes abrirán una ventana y descubrirán dos vibraciones diferentes que solo se pueden encontrar aquí. Una experiencia positiva y segura es importante para el éxito tanto del equipo francés como el holandés. Si continuamos trabajando juntos, nos aseguraremos de que esta próxima temporada sea un éxito para todos, expresó el honorable ministro Roger Lawrence este martes. La vicepresidenta de Turismo de San Martín, la excelentísima Valerie Damasot, declaró el martes en un comunicado en nombre del gobierno de San Martín: me complace informar que tras las manifestaciones de un sector del público todo está bien. El Estado nos ha asegurado que se han reabierto todas las vías públicas de Marigot donde ocurrió las manifestaciones y se han reanudado las actividades habituales. All right. This is also a very important communication to you, the viewing audience, and I would start with communication is essential when there are concerns that need to be resolved. We are happy that dialogue continues at different levels, and these discussions will, in the end, drive change and result in resolutions to the various challenges being faced. This is in reference to the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, Minister of TIAT, Honorable Roger Lawrence, and the Vice President of the Tourism of St. Martin, Honorable Valerie Damasot. They have come together and discussing various challenges that St. Martin faced. And then way down in the communication also states the challenges or the immediate and present challenge that the front side of the island faces right now. And she addresses this by saying, addressing on behalf of the government of Saint Martin, I am pleased to report that the following demonstrations by a section of the public, all is well. The state has assured us that all public roads in Marigot where the demonstration occurred have been reopened and business as usual has resumed. Now, I think this is a statement that she could have her foot in her mouth. Why? Because can she really talk on behalf of the demonstrators? I mean, the road has been cleared, but is all really well? Is there a resolution written by the people who have taken responsibility for this action and stating, well, we have come to a consensus that these are the points that we agreed on and we move forward from here? Okay, I don't think that that's the way how these splinter
these protests, these demonstration work. However, we take it at face value and hope that indeed all is well, because this can have a detrimental effect to what's happening here on the Dutch side. Now, when internationally they're saying Saint Martin, and we always sell ourselves as one nation, one island, one people, one destiny, right? Yes, it is marketed that way. Esperemos que trabajen en conjunto porque Exactly. en realidad es lo favorable para la isla a ambos lados. No todo se inclina a un solo lado, sino, mira, el problema que hubo ahora con los disturbios afectó considerablemente, porque los turistas que tenemos del lado holandés no podían cruzar al lado francés, o se podían cruzar, pero se tenía una restricción por la seguridad a sus personas. Entonces no pudieron disfrutar de todo lo que es la isla completamente. And what is very noteworthy, this is the same Minister Lawrence, who advised the tourists to stay on this side of the island. No other statement has been issued. I stand to be corrected. Maybe it was issued and I don't know, I missed it. But I haven't seen any statement issued. Well, it is safe now again to go to the French side. And then this publication is coming out. Have you seen any, Brenda? Where the minister is saying now, okay, you can go to the French side. Now the French side is open and all is well. We haven't seen that. However, we did see him say, please, we advise you not to go on the French side of the island. Bueno, continuamos con informaciones y tenemos que un hombre fue condenado a 15 años por homicidio involuntario. Esto es fuente de San Martin Island Time. We have a man gets 15 years for manslaughter. This comes from the St. Martin Island Time. I'll read this report. The Court of Appeal has sentenced a man, RILV, to 15 years in prison for manslaughter. The crime occurred near Marina Bar in Dutch Quarter on October 12, 2019. The victim, Nisio, was shot in the head. Wow, the court of first instance had sentenced RILV to 18 years imprisonment for murder. However, the Court of Appeal changed the conviction to manslaughter and adjusted the sentence to match that conviction. There is still no clear motive for this crime that was committed in plain view of the public. Wow. I could remember this case in which they said that it was ongoing, and now we see a conviction of 15 years for manslaughter. Así es, tenemos que el Tribunal de Apelación ha condenado a un hombre con las iniciales RILV a 15 años de prisión por homicidio involuntario. El crimen ocurrió cerca de Marina Bar en Dosquata el 12 de octubre del 2019. La víctima, Nisio, recibió un disparo en la cabeza. El tribunal de primera instancia había condenado al culpable a 18 años de prisión por asesinato. Sin embargo, el Tribunal de Apelación cambió la condena por homicidio involuntario y ajustó la sentencia para que coincidiera con esa condena. Todavía no hay motivo claro para este crimen que se cometió a la vista del público. Bueno. Yeah, we'll see how that goes. All right, I'm reading the comments again, and we just wanna. I'm just reading the comments, so please don't hold me to it. We have a next case, whereas the Court of Appeal sentenced for man for murder, and this comes from the St. Martin Island Times again. Así es, el Tribunal de Apelación condena a un hombre por asesinato. Esto es fuente de San Martín. And we must know that this is another story. Sí, okay? Son dos casos Yes. diferentes. The Court of Appeal has upheld the 18-year sentence handed down by the Court of First Instance to ACL, the killer of the Colombian national known as Pepe, in 2016. The Court of Appeal changed the conviction from one of qualified manslaughter to murder. ACL maintained his story that he nor his co-suspect
who was never prosecuted, did not stab Pepe 14 times. He claimed to have been with the victim on Arlett Road in Cahill when they were set upon by robbers. ACL said he ran away from the scene and is unaware of what occurred after he fled. The Court of Appeal did not believe his version of events prior to the case before the Court of First Instance. ACL was extradited from the United States to St. Martin on Monday, 23rd of December 2019. U.S. authorities arrested C and extradited him to St. Martin at the request of the prosecutor's office. We can see in these two cases, whereas the first case, it was lowered to manslaughter, okay, so from 18 years to 15 years. And then in the second case, it was basically the Court of Appeal said, no, we have to match the sentence, and they have given him 18 years, okay, handed down to the killer of the Colombian national, Pepe. Así es, la Corte de Apelaciones ha confirmado la sentencia de 18 años dictada por el juzgado de primera instancia al sospechoso ACL, asesino de un ciudadano colombiano conocido como Pepe en el 2016. La Corte de Apelaciones cambió la condena de homicidio calificado a homicidio. El sospechoso ACL sostuvo su relato de que él ni su cosospechoso, que nunca fue procesado, no apuñalearon a Pepe 14 veces. Afirmó haber estado con la víctima en Arlett Road en Quejil cuando fueron atacados por ladrones. ACL dijo que se escapó de la escena y no está al tanto de lo que ocurrió después de su huida. El Tribunal de Apelación no creyó en su versión de los hechos. Previo al caso ante el juzgado de primera instancia, ACL fue extraditado de Estados Unidos a San Martín el lunes 23 de diciembre del 2019. Las autoridades estadounidenses arrestaron a ACL y lo extraditaron a San Martín a solicitud de la Fiscalía. Wow. Es decir, que después que pasó este hecho, él no, según el reporte, él niega que haya cometido este hecho, pero salió de la isla hacia Estados Unidos. Yeah, but I mean that's not abnormal, Brenda, because let's say if you. Sí, pero si tú estás en un proceso legal hasta que no termine. That is accurate. You are not allowed to flee the country. However, let's say if he feared his life, he would want to go where these people can't find him. Now, when it comes to the law, you're not allowed to go where they can't find you, and then you will be extradited to St. Martin. We can't see how this will go because the court has made their decision, and so a man will be going to jail for 18 years. Wow. 18 años, Prince. Can you imagine, all right, 1 year in jail? No. So imagine 18. No, es demasiado. That's a lot of years off of your life. Ladies and gentlemen, that completes and concludes our morning news. And right now we want to big up some people who have made birthday. Así es, vamos a pasar a nuestro segmento de cumpleañeros. Así es, estamos ya en nuestro segmento de cumpleañero, felicitando a todo el que está festejando un año más. ¡Uy! Mira quién, señor, está cumpliendo años. This is the former MP Yanchi Leonard on behalf of Esterida and the Justice Pensioners Group. Okay, we want to wish you a very, very happy birthday. This was the man that brought bombastic to the floor of Parliament. El hombre que ha ayudado a muchas personas en la comunidad latina. Definitely. Sí, What they used to call him? Bianchi. No. What?
Vamos. I can't remember. Bueno, le deseamos muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad para usted, señor Yanchi. Mis respetos están con usted. Y vamos a ver. Yanchi aquí. Juan de Dios. Juan de Dios. Yes. Juan de Dios y Bianchi es el apodo. Yes. Ahí tenemos en pantallita a Betania Gatón, que está cumpliendo un año más. Muchas bendiciones para ti, muchas felicidades y mucha fortaleza. También está cumpliendo años. Vamos a ver a quién más tenemos en pantallita. Ahí tenemos a Diciana García cumpliendo sus 15 años. Muchas bendiciones, Diciana. Mucha salud para ti. Espero que la pases sumamente bien. Y tenemos a Chimaya cumpliendo 13 años. Estos muchachos están sumamente grandotes, así que muchas felicidades de parte de tu madre, Belki, tu hermana y tu abuelita. Así que muchas bendiciones para ti, Chimaya. También vamos a ver quiénes tú tienes ahí. Well, I have Fernandez Duzang, who is DJ Nandes, the man on the ones and twos, who's 36 years old today. Happy birthday, DJ Nandes. Betania Gaton, Sam, who we just saw, 44 years old. I thought she was a bit younger, but hey, great age. Raquel Kuplan Wati, happy birthday to you. We're not going to give any extra information there, but Raquel, happy birthday. Andrew Rumley, 39 years old. Sashedis Jonas Janssen, happy birthday. Yandi Moya from Dutch Quarter. Hola Yandi, felicidades. And Fernandez Duzang, as we said. Leslie Martina, who have the big fish there in Oyster Pond. Oh, yes. So I can believe he's cooking up a storm. Happy birthday to you, Mr. Martina. Olav Bell, Isaura Rubi, and Mary Itanat, and Charmaine Dollison. Happy birthday to you, Charmaine. Renee Pond, Pat Salt, Shanae Andrews, and Nikolai Bell. Happy birthday to all the birthday celebrants. And we don't want to forget the Chinese correspondent who's bringing us the birthday of Wang Bing, director. Wang Bing. It's easy pronunciation, straightforward. Así es, señores, nos complacemos en felicitar a todo el que está festejando un evento. No importa si es un cumpleaños, si es una graduación, si es una comunión, si es aniversario de boda. Muchas bendiciones para todos ustedes y que la paz de Jehová esté siempre con ustedes. Exactly. Join us next time, tomorrow, same time, same place, where we will bring you more news, more updates, and of course, more communication for you, the viewing audience. Don't forget to tag a friend in this and download the TVCARIB app, where you will be able to see what's on TVCARIB station right next to you. Así es, señores, los invitamos a que mañana estén en sintonía con nosotros tempranito en la mañana en lo que es su programa El Mundo a las 7. Así que tengan feliz resto del día y que pasen un día excelente.